আজকে আমরা কথা বলবো কি নিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। rotor current I2 is given by S into A2 by root over R2 square plus, which is equals to আমি যদি S দিয়ে হচ্ছে ভাগ করে দেই হরলবকে, তাহলে থাকতেছে E2 by root over R2 by S means slip whole square plus x2 square. From above equation it appears that the rotor circuit, which actually consists of a fixed Sx2 proportional to slip, connect across CR equal to Sx2, can be looked upon as equivalent to a rotor circuit having a fixed resistance x2 connected in series with a variable resistance, applied voltage ER, that is equal to S slip into E2. এটা হচ্ছে অ্যাক্রস হচ্ছে এটা কার অ্যাক্রসে R2 আর S। সো এখন এটা অ্যান্ড E2 ভোল্টেজটা R2 X2 আর হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স RL এর অ্যাক্রসে, where RL equal to R2 into 1 minus slip minus 1. Now the resistance R2 by S is equals to R2 plus R2 1 by slip minus 1 consists of two part. দুটা পার্ট আছে, একটা পার্ট হচ্ছে the first part is R2, এটা হচ্ছে rotor resistance itself and represents the rotor copper loss. The second part is R2 1 by S minus R. Second part টুকু হচ্ছে R2 1 by S minus 1. This is known as the load resistance RL. This is known as the load resistance RL and is the electrical equivalent. This is known as the load resistance RL and is the electrical equivalent of the mechanical load on the circuit along with the load resistance RL may be drawn as in figure 34.8. Here is figure 30.8. RL টা হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট, সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স। Electrical load on induction motor can be represented by a non-inductive resistance of the value R2 1 by S minus 1. অর্থাৎ মেকানিক্যাল লোডকে আমি শুধু রেজিস্ট্যান্স দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, যার মান হচ্ছে R2 1 by S minus 1. মেকানিক্যাল লোডকে আমি এই ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ইকুইভ্যালেন্ট রোটর সার্কিট অ্যালং উইথ দ্য লোড রেজিস্ট্যান্স RL মে বি ড্রন। এবং এর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা হচ্ছে আমরা চিত্রে দেখাইছি, একটু আগে দেখালাম। এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ অ্যান ইন্ডাকশন মোটর। ইন্ডাকশন মোটরের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট কিভাবে আঁকতে হয়। ইন্ডাকশন মোটরের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আচ্ছা, in this case of a transformer, আমি ট্রান্সফর্মার চ্যাপ্টারে দেখে আসছি যেটা
the secondary value may be transferred to the primary and vice versa. অর্থাৎ ট্রান্সফরমারের যে প্রাইমারি সার্কিট আছে এটাকে আমরা প্রাইমারি সার্কিটে ট্রান্সফার করতে পারি and vice versa. As before, it should be remembered that when shifting impedance or resistance from secondary to primary, it should be divided by k square. As before, it should be remembered that when shifting impedance or resistance from it should be remembered that when shifting impedance or react resistance from primary to secondary to primary, it should be divided by k square, whereas current should be multiplied by k. মানে যখন আমরা সেকেন্ডারি সার্কিট থেকে প্রাইমারিতে যেতাম, মানে ওইগুলোকে মানে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টকে যদি নিয়ে যেতাম, তখন যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে ওইটার যে ইম্পিডেন্স ছিল এবং রেজিস্ট্যান্স ছিল সেটাকে কে স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করতাম এবং কারেন্টকে কে দিয়ে গুণ করতাম। দ্য ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ ইন্ডাকশন মোটর where all values have been referred to primary. ইন্ডাকশন তুল্য সার্কিট হচ্ছে যেখানে সকল ভ্যালুগুলা প্রাইমারি সার্কিট অর্থাৎ স্ট্যাটরের সাপেক্ষে রেফার করা হয়, স্ট্যাটরের সাপেক্ষে চিন্তা করা হয়। আচ্ছা, তাহলে আমরা 1 নম্বর চিত্রে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে স্ট্যাটর সার্কিটে দেখানো হয়েছে। এখানে হচ্ছে R1 X1 এই দুটা মিলে Z1, তারপরে R0 X0, তারপর হচ্ছে I2, আচ্ছা সরি X2 প্রাইম আর R2 প্রাইম বাই S। এখানে কারেন্ট হচ্ছে I2 প্রাইম ভাগ হয়ে যাবে। আর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে মানে ভোল্টেজ হচ্ছে দুই প্রান্তের অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ V1 সাপ্লাই ভোল্টেজ, এখানে I1 কারেন্ট, R1 X1 মিলে হচ্ছে Z1, তারপর হচ্ছে R0 X0, এই দুইটা প্যারালালি কানেক্টেড। কার সাথে প্যারালাল? R2 প্রাইম আর X2 এর সাথে। আর এখানে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স R প্রাইম। তো এখন আমি যদি মান বসাই তাহলে হচ্ছে R2 যদি হয় এই রোটর রেজিস্ট্যান্স, তাহলে কে স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে এখানে বসাতে হবে, এবং লোড রেজিস্ট্যান্স যদি RL হয় তাহলে সেটাকেও K2 1 বাই S, স্লিপ মানে হচ্ছে S মাইনাস 1, তাহলে R2 প্রাইম ইন্টু 1 মাইনাস S মাইনাস 1। তাহলে হচ্ছে এই I নটকে আবার দুটা ভাগে ভাগ করা যায়, আর নটের মধ্যে দিয়ে গেলে এটাকে IW, এবং as shown in figure 50 the exciting circuit may be transferred to left because simplified, সরলিত হয়ে যাবে, এই জন্য আমরা এটা করি। আচ্ছা, ওইটা বাদ দিয়ে এখন এটা করলে আসলে কি অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। এটাকে আমরা ratio is assumed unity, যদি ট্রান্সফরমেশন রেশিওকে ইউনিটি চিন্তা করা হয় অর্থাৎ E2 বাই E1 is equals to 1, দেন এটা আমরা নিম্নরূপে দেখাতে পারি। সো অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ V1, এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স R0 X0 প্যারালালি, তার সাথে কার সাথে প্যারালালি R01 এবং X01, আর হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স RL প্রাইম। R01 ইকুয়াল টু হচ্ছে R1 প্লাস R2 প্রাইম, যেহেতু দুটো সিরিজ আছে যোগ হয়ে গেল,
আবার আছে একটু এখানের যে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হলেও এখানের এটা সিম্পলিফাইড ফর্মে লেখা হয়েছে। আচ্ছা, আর এখানে লোড রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে RL প্রাইম ইকুয়াল টু RL বাই কে স্কোয়ার R2 বাই K2 R2 বাই K স্কোয়ার ইন্টু 1 বাই S মাইনাস 1। এখন তাহলে আমি যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে R1 X1 R2 X2 RL R0 X0 I1 এটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে I2 আর হচ্ছে I0টা আবার দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে IW আর হচ্ছে IBU আর হচ্ছে আচ্ছা, এখানে আরেকটু সিম্পলিফাইড করে লেখা হয়েছে, মানে এটাকেই আসলে সিম্পলিফাইড করে এটা লিখতে হয়েছে। Power balance equation. With reference to figure 49A, following powers relation in an induction motor can be deduced. Input power 3 V1 I1 cos phi 1, stator core loss I omega square R naught, stator copper loss 3 into I2 square R1, power transfer to rotor equal 3 into I2 square I2 prime square R2 prime by S, rotor copper loss 3 into I2 prime square R2 prime. Mechanical power developed by rotor PM or gross power developed by PG is equals to rotor input minus rotor copper losses. রোটর ইনপুটকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিভাবে, 3 into I2 রোটর ইনপুট 3 into I2 prime square R2 prime by S। এখান থেকে যদি রোটর কপার লস বাদ দিই, অর্থাৎ 3 into I2 prime square into R2 prime, which is exactly equal to 3 into I2 prime square R2 prime into 1 minus S by S. If TG is the torque, যেটাকে বলবো হচ্ছে gross torque developed by the rotor,
then would be tg into omega equal to 2 pi n by 60, speed by 60, which is equals to 3 into I2 prime square R2 prime into 1 minus s by s. So tg is equals to tg equal to 3 into I2 prime square into R2 prime into 1 minus s by s by 2 pi n by 60, n equal to ns into 1 minus s. Hence gross torque becomes tg 3 into I2 square into R2 prime by s by 2 pi ns by 60 Newton meter. Torque developed equal to 9.55 into 3 into I2 prime square R2 prime by s by ns Newton meter. Since gross torque in synchronous watt is equal to the power transferred to the rotor across the air gap, tg equal to 3 into I2 prime square R2 prime by s. This is the synchronous watt. It is seen from the approximate circuit of figure 50 that I2 prime equal to voltage by impedance, voltage V1 by impedance is R2 plus R1 plus R2 prime by S plus J X1 plus X2 prime. So TG, gross torque TG equal to 3 by twice by ns by 60 into V1 square by R1 plus R2 prime by S whole square plus x x1 plus x2 prime whole square into R2 prime by S Newton meter. It is different from shaft torque, which is less than TG by the torque required to meet windage and friction losses. Here is maximum power output. Figure 52 shows the approximate equivalent circuit of induction motor with the simplification that exciting circuit is omitted, that is I note কে আমরা নেগলেক্ট করব and তারপর হচ্ছে কে অ্যাজিউম করে নিব 1 ধরে নিব ইউনিটি অর্থাৎ 1 ধরে নিব. As seen, gross power output of for 3-phase induction motor is PG equal 3I1 square into RL. Now I1 equal to V1 by root over R01 plus RL square plus X01 square. So PG equal to 3 into V1 square into RL by R01 plus RL square plus X01. The condition for maximum power output can be found by differentiating the above equation and by equating the first derivative to 0.
অর্থাৎ আমি যে প্রথম যে ইকুয়েশনটা আছে এটাকে যদি ডেরিভেটিভ করি অ্যান্ড এটাকে 0 ধরি, তাহলে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আউটপুটের কন্ডিশনটা পাবো। এবং যদি এটা করা হয় পাওয়া যাবে যেটা, সেটা হচ্ছে RL স্কোয়ার equal to R01 square plus X01 square equal to Z01 square। অর্থাৎ R01 যেখানে হচ্ছে leakage impedance of the motor as referred to the primary, so load resistance equal to Z01, hence the the output power is maximum when equivalent load resistance is equal to standstill leakage impedance of the motor। অর্থাৎ যখন ইকুইভ্যালেন্ট লোড রেজিস্ট্যান্স এটা যখন ইকুইভ্যালেন্ট লোড রেজিস্ট্যান্সটা যখন হচ্ছে স্ট্যান্ডস্টিল লিকেজ ইম্পিডেন্স এর সমান হবে, তখন হচ্ছে আউটপুট পাওয়ারটা ম্যাক্সিমাম হবে। আবার বলতেছি, ইকুইভ্যালেন্ট লোড রেজিস্ট্যান্স RL যখন হচ্ছে স্ট্যান্ডস্টিল লিকেজ ইম্পিডেন্স R01 এর সমান হবে, তখন হচ্ছে আউটপুট পাওয়ারটা ম্যাক্সিমাম হবে। আমি যদি 52 নম্বর ফিগারের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে ইনপুট সাপ্লাই ভোল্টেজ V1, এখানে রেজিস্ট্যান্স R01 R1 প্লাস R2 হয়েছে, আর I1 ইকুয়াল টু I2 হয়ে গেছে, X01 ইকুয়াল টু X1 প্লাস X2, তারপর হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স RL ইকুয়াল R2 1/s minus 1। করেসপন্ডিং স্লিপ, এখন লোড রেজিস্ট্যান্স RL ইকুয়াল হচ্ছে R2 ইন্টু 1/s minus 1, Z01 equal RL R2 into 1/s minus 1, or s equal to slip equal to হচ্ছে R2 by R2 plus Z01 standstill impedance। This is the slip corresponding to maximum gross power output. This value of power Pg max is obtained by substituting RL by Z01 in this above equation। মানে আগের ইকুয়েশনটাতে যদি আমি লোড রেজিস্ট্যান্স RLটাকে ইম্পিডেন্স Z01 দ্বারা যদি প্রতিস্থাপিত করি তাহলে হচ্ছে আমাদের পাওয়ারটা ম্যাক্সিমাম পাওয়া যাবে, গ্রোস আউটপুট পাওয়ার এটা ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ মান বসালাম ফাইনালি যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে 3 ইন্টু V1 স্কোয়ার বাই 2 into R01 plus Z01। It should be noted that V1 is the voltage per phase in the motor. V1 is the voltage per phase and K has been taken as unity. K কে আমরা 1 ধরে নিছি, K has been taken as unity।
আমরা যদি 59 নম্বর এক্সাম্পলটা খেয়াল করি, একটা 115 ভোল্ট 60 হার্জ 3 ফেজ 0.07 প্লাস যে 0.3 ohm and equivalent magnetizing branch has G naught equal 0.0288, মানে এটা কন্ডাক্টেন্স দিয়ে দিছে মোহ। B naught equal 0.158 moho. Find secondary current, primary current, primary power factor, gross power output, gross torque, input, gross efficiency by using approximate equivalent circuit as you may slip up to %. The equivalent circuit is shown in figure 34.57. Load resistance RL prime equal to R2 prime into 1 by S minus 1, 0.88 into 1 by 0.02 minus 1, which is equals to 3.92 ohm per phase. পার ফেজের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা একে হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স RL প্রাইমটা বের করলাম কিভাবে। R2 প্রাইম হচ্ছে 0.88, ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা হচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে। স্লিপ দেওয়া হচ্ছে 0.02, 2%, that is 0.02, and R2 prime equal 0.88. RL prime equal R2 prime into 1 by S minus 1. So R2 prime here is R2 prime. এটা মেবি এখান থেকে আসছে। The impedance to right of terminal C and D is, here is terminal C and here is terminal D. ZCD equal R01 plus RL prime plus JX01. .07 plus 0.08 plus 3.92 plus J.6. এখানে R01টা কোথা থেকে আসছে? 0.07 এখান থেকে আসছে 0.07, আর হচ্ছে 0.08 0.08
0.08 স্ট্যান্ডস্টিল ইম্পিডেন্সের রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাটো রেজিস্ট্যান্স 0.07 আর স্ট্যান্ডস্টিল রেজিস্ট্যান্স 0.08 RL প্রাইম তো এখান থেকে পার ফেজ লোড রেজিস্ট্যান্স RL প্রাইম 3.92 ohm 3.92 plus J X01 is 0.6 0.6 হচ্ছে এই যে 0.3 আর 0.3 যোগ করলে আসছে 0.6 স্ট্যান্ডস্টিল রিঅ্যাক্টেন্স স্ট্যাটো রিঅ্যাক্টেন্স আর হচ্ছে স্ট্যান্ডস্টিল রিঅ্যাক্টেন্স যোগ করলে আসবে 0.6 সো J 0.6 তাহলে আমি যদি সিডি সার্কিটটার ডান পাশে যেটা সার্কিটটা সেটাকে রিপ্লেস করতে পারি ইম্পিডেন্স 4.07 প্লাস J 0.6 দ্বারা সো দ্যাট এটাকে আমরা বলতে পারি যে পার ফেজে এটা যদি আর থিটা আকারে পোলার আকারে লেখা হয় তাহলে এরকম আসবে। আচ্ছা, ভোল্টেজ পার ফেজ কত? থ্রি ফেজের ভোল্টেজ হচ্ছে 115, সো পার ফেজ ভোল্টেজ হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ 115 আর কি, আর তাহলে ফেজ ভোল্টেজ হচ্ছে √3 ভাগ করলে আসে 115/√3। তারপর হচ্ছে secondary current I2 prime equal to I2, that is equal to 66.5 by 4.11, angle হচ্ছে 8.4 degree equal to 16.17, angle হচ্ছে 8.4 degree, so that লিখতে পারি হচ্ছে secondary current I2 prime equal to I2 হয়ে যাবে 16 minus J 2.36 ampere, মানে ভোল্টেজকে হচ্ছে কারেন্ট দিয়ে ভাগ করছে, সরি ভোল্টেজকে ইম্পিডেন্স দিয়ে ভাগ করা হয়েছে, ফেজ ভোল্টেজকে পার ফেজের ইম্পিডেন্স দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। The exciting current I naught equal V G naught minus J B naught 66.5.022 minus J 0.158 exciting current I naught. Here is exciting current I naught. It is voltage into conductance, right? Admittance J naught minus J B naught 66.5 into G naught equal 0.022 minus B naught equal 0.158, that is equal 1.46 minus J 10.5. I1 equal I naught plus I2 prime I naught plus I2
1.46 minus J 10.5 plus 16 minus J 2.36 17.46 minus J 12.68 equal 21.7 angle minus 36.5 degree. Primary power factor equal cos 36.5 degree 0.804 0.804 PG equal 3 into R2 I2 square into RL prime 3 into 16.17 square into 3.92 30,075 watt. Synchronous speed and is equal 120 into 60 by 6 1200 rpm. Actual rotor speed n equal to 1 minus s into ns 1 minus 0.02 into 1200 1176 rpm. Tg equal to 9.55 into pm by n. 9.55 into 3075 by 1186 24.97 Newton meter. Primary power input equal root 3 Bhingman I1 cos 5 equal to root 3 into 115 into 21.7 into 0.804 3450. গ্রোস এফিসিয়েন্সি তাহলে কত হবে 3075 বাই 3450 into 100%. Instead of using the equivalent circuit of figure 57, we could use that rationing, which is reproduced in figure 58. I2 prime equal V1 by R1 plus R2 prime by S plus J x2 plus x2 prime. 66.50 degree by হচ্ছে 0.07 plus 0.08 by 0.02 plus J 0.3 plus 0.3 66.5 4.07 plus J 0.6. I1 equal to I0 plus I2 21.7 angle minus 36.5 আগের মতো, and power factor is 0.804 as before. বলতে মেবি হচ্ছে এখানে যেটা আমরা বের করেছি I0 হচ্ছে অল্টারনেটিভ সলিউশন তো দিচ্ছি, তাই না? এটা আগে যে সলিউশনটা দেওয়া ছিল ওইভাবেই বের করতে হবে। পাওয়ার গ্রস ডেভেলপড ইকুয়াল টু, তাহলে বিকল্প পদ্ধতিতে 3 into I2 prime square into R2 prime into 1 minus S by S. So 3 into 3 ফেজের পাওয়ার যেহেতু 3 দিয়ে গুণ করতে হবে, I2 prime R2 prime 1 minus S by S, which is equal to 3 into 16.17 square into 0.08 into 1 minus 0.02 by 0.02 3075 watt. The rest of the solution is the same as above.
এখানে যে প্রবলেমটা দেখানো হয়েছে 60 নম্বরে সমতুল্য সার্কিট 400 ভোল্ট 3 ফেজ with a star connected winding has the following impedances per phase. Refer to the stator at standstill. Stator 0.4 plus J1 ohm, rotor 0.6 plus J1 ohm, magnetizing branch 10 plus J50 ohm. Find maximum torque developed. Slip at maximum torque and power factor at a slip of 5%. Use the approximate equivalent circuit. Gap power transferred and hence the mechanical torque developed by rotor would be maximum when there is maximum transfer of power to the resistance resistor R2 prime by S. Shown in the approximate equivalent circuit of motor in figure 34.59. It will happen when R2 prime by S equals the impedance looking back into the supply source. R1 x1 R2 R1 x1 x2 prime R2 prime by S. আয়নটা দুটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে I নট I2 prime. I নট দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, G নোটের মধ্যে দিয়ে যাবে, B নোটের মধ্যে দিয়ে যাবে। এখন 331 ভোল্টেজ হচ্ছে V1 সাপ্লাই ভোল্টেজ, কিভাবে বের করছি পার ফেজ আর কি 400/√3। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে R1 আমাকে বলে দিয়েছিল যে স্ট্যাটর হচ্ছে 0.4 J, তো স্ট্যাটর রেজিস্ট্যান্স আর রিঅ্যাকট্যান্স হচ্ছে দিয়ে দিছে। আর রোটরের একইভাবে রোটরের হচ্ছে রোটরের রেজিস্ট্যান্স আর ইম্পিডেন্স দিয়ে দিছে 0.6 আর হচ্ছে 1। তারপর বলা হয়েছে ম্যাগনেটাইজিং ব্রাঞ্চ J0 10 plus J50 ohm। আচ্ছা, এখন এখানে maximum torque developed, slip at maximum torque, power factor at a slip of 5%. Use the approximate equivalent circuit. Gap power transfer and hence the mechanical torque developed by rotor would be maximum, and there is maximum transfer of power to R2 prime by S shown in the approximate equivalent circuit of motor in figure 59. This will happen R2 prime by S equals the impedance looking back into the supply source. Gap power transferred and hence the mechanical torque developed by rotor would be maximum when there is maximum transfer power to the resistor R2 prime by S shown in the approximate equivalent circuit of motor. Gap power transfer and hence the mechanical torque developed by rotor would be maximum when there is maximum transfer of power to the resistor R2 prime by S shown in the approximate equivalent circuit.
মেকানিক্যাল পাওয়ার, রোটরে যে মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপ হয় এটা ম্যাক্সিমাম হবে কখন? যখন there is a maximum transfer of power through resistor r2 prime by r2 prime by slip এসে যখন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে তখন সার্কিটে যেটা দেখানো হয়েছে আর কি। ইট উইল হ্যাপেন হোয়েন, এটা কখনো হবে আবার, এটা হবে তখন যখন r2 prime by s কার সমান হবে? ইম্পিডেন্স লোকে কিন্তু সাপ্লাই সোর্সের যে ইম্পিডেন্স তার সমান হবে, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার অনুসারে। r2 prime by sm equal to root over r1 square plus x1 plus x2 prime whole square. Sm equal to r2 prime by root over r1 square plus x1 plus x2 square equal to 0.6 by root over 0.4 square plus 2 square equal to 0.29, that is 29%. Maximum value of gross torque developed by rotor. Tg max equal to Pg max by twice by ns by n. 3 into I2 prime square into R2 prime by Sm twice by ns by 60 Newton meter. I2 prime equal to V1 by root over R1 plus R2 prime whole square plus X1 plus X2 prime whole square equals to 400 by root 3 by root over 0.4 plus 0.6 1 plus 1 whole square 103.3 ampere. Tg max equal 3 into 103.3 whole square into 1 by 0.29 twice by into 1500 by 60 351 Newton meter. Assuming ns 1500 ধরে নেওয়া হয়েছে। The equivalent circuit of for one phase for a slip of 0.05 is shown in figure B. I2 prime equal 231 by 10.04 20 plus 0.4 plus J2 11.2 minus J1.1. I not equal 231 by 10 plus J50, that is equals to 0.89 minus J4.4. I1 equal I0 plus I2 prime, that is equal 12.09 minus J5.5. 13.28 angle minus 24.4 degree. Power factor equal to cos 24.4 degree, 0.91 lakh.